So basically, we know that Z means impedance. So Y means 1 by Z, that is admittance. So as I told in the last class, two-port parameter means it's a four-terminal network consists of two input and two output. Yes, right. Two input port, two output port. This is I1 current, this is I2 current. Both are entering in the network, and this is the input voltage, input port voltage, this is output port voltage. So in Y parameter, we express input port current and output port current, that is I1, I2, as a function of V1, V2. So in matrix form, I can write it as I matrix is equal to Y matrix into V matrix. In equation form, I can write as I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2, and I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. That means this one will be I1, I2 as Y11, Y12, Y21, Y22. This will be V1, V2. So in matrix form of Y parameter. Now, this is called short circuit admittance parameter. Y11, Y12, Y21 and Y22 are called short circuit admittance parameter. So why short circuit? If we short the output terminal, that means V2 will be 0. That time I can get the value of Y11 is equal to I1 by V1 and Y21 is equal to I2 by V1. When V2 is equal to 0. V2 is equal to 0 means output port is shorted. Similarly, when input port is shorted, if the so this one is the figure 1 and this one is the figure 2. So in figure 1, what I am doing, output port is shorted and we are applying a voltage V1 in the input port. So I1 current is entering. The output port is shorted. So that means current will go in this path and say this is equal to I2 dash. So when output port is shorted, that time V2 is equal to 0
and I2 is equal to, or I2 dash is equal to minus I2. Any doubt? As I'm shorting this, so this I2 is actually, it is minus I2. I2 dash is equal to minus I2. So putting the values of, when V2 is equal to 0, I can get the values of Y11. This one is equation 1, this is equation 2. So from equation 1, we get Y11 is equal to I1 by V1, where V2 is equal to 0. This is called input driving point admittance. Input driving point admittance. And it is, what will be the unit? Unit in mho. Or we can sometimes we write as S. And from equation 2, what we are getting? Equation 2 is equal to Y2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. So Y21 is equal to I2 by V1. Y21 is equal to I2 by V1. When V2 is equal to 0. That means output port is shorted. This is known as forward transfer admittance. Forward transfer admittance. Similarly, assuming the input port is shorted, input port is shorted. That means in this figure, this is shorted. Now, this is I1 and this is I1 dash. And we are applying a voltage V2 and the output terminal. So this is I2, figure 2. As input port is shorted means V1 is equal to 0. So I'm putting the value V1 is equal to 0 in equation 1 and 2. So now
V1 is equal to 0. So what I will get? The value of Y12 and Y22. So value of Y12 is equal to I1 by V2. V2. Yes, I1 by V2. When V1 is equal to 0, we call it forward transfer admittance. No, this is not forward transfer admittance. Reverse transfer admittance. Just a minute. This is Y12. Y12 is a reverse transfer admittance. Reverse transfer admittance. Similarly, the unit is mho, and Y22 is equal to I2 by V2, when V1 is equal to 0, is known as output driving point admittance. No, we have to draw the equivalence. ম্যাম তাহলে Yes. Y21 ম্যাম Y21 equals to I2 by V1 টাকে কি বলে? Y21 এটাকে বলে ফরওয়ার্ড, দেখো, ফরওয়ার্ড ট্রান্সফার অ্যাডমিটেন্স। ও আচ্ছা আচ্ছা। একটা ফরওয়ার্ড ট্রান্সফার অ্যাডমিটেন্স, একটা রিভার্স ট্রান্সফার অ্যাডমিটেন্স। Now we have to draw the equivalent circuit. How to draw the equivalent circuit? Equivalent circuit of Y parameter. There are two types of equivalent circuits, like in Z parameter. One is one generator equivalent circuit, another one is two generator equivalent circuit. So what was the equation? Equation was I1 is equal to input port current is equal to Y11 V1 plus Y12 V2. See, this current is sum of two currents, one admittance into voltage is current, right? Because just take V is equal to IZ. Admittance means 1 by Z. So just think, so V by Z is equal to I. So 1 by Z is equal to I by V. That means Y is equal to I by V. Similarly, current is nothing but product of admittance into voltage. So as I told you, this current is a sum of two currents. So Y11 V1 plus Y12 V2. This was equation 1, and similarly I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. This is also sum of two currents.
So how to draw the equivalent circuit? This current I1 is entering and this voltage is the input port voltage. So this current is equal to Y11 V1. So this will be Y11, one admittance. And another current is the output of current control or voltage control current source Y12 V2. That is output of this current source is dependent in the output port voltage. This I1 is sum of two currents, V1 into Y11 plus Y12 V2. This is the input port current. The output port current we can see this Y21 V1. So this one is again a voltage controlled current source. So this will be Y21 V1 and this will be your Y22. This is the output current and this is the output voltage, output port voltage. So this is called two generator equivalent circuit of Y parameter. Why two generator? Because two voltage control current source is there. Two generator equivalent circuit of Y parameter. Now just rewrite these equations as rewriting equations what we get, we can write as I1 is equal to Y11 plus Y12 into V1. What we have Y11 V1 and Y12 V1 is missing here. Y12 V1 is missing here. So I'm writing this one as Y11 plus Y12 V1. So I have to subtract it. So Y12 V1 minus V2. That means finally this Y12 V1 and this minus Y12 V1 will be cancelled and it will be Y11 V1 plus Y12 V2. Right? In the second equation, I can write I2 is equal to Y21 minus Y12 V1. So previously it was Y21 V1 minus Y12 V1 is excess. So I am rewriting as Y22 plus Y12 V2 again
Y12 V2 is not there actually, but Y22 V2 is there. So I am subtracting Y12 V2 minus V1. So this Y12 V1, it is plus and this is minus, cancel each other. Now Y12 V2, this is plus, this Y12 V2 is minus, so again it will cancel each other. So finally, this equation, we can rewrite this equation. So what I am doing now, I am doing another equivalent circuit using these two equations. The concept of nodal analysis is required in this case. The input port voltage, this is V1, and I1 current is entering. So I1 is equal to Y11 plus Y12 into V1. So one admittance is there, Y11 plus Y12. Now another admittance is the is Y12 V1 minus V2. So you just consider this point, this node voltage is V1, right? I'm putting one admittance. This is minus Y12. So another point, another load. This node voltage is V2, and I'm writing here the Y22 plus Y12. This is Y22 plus Y12. I'm writing the expression for the output port current. This is voltage control current source Y21 minus Y12 into V1 . So this is output port voltage V2 and I2 is entering. Try to understand. This port voltage is V1 and output voltage is this one is a V2. So when I am writing the expression for I1 is equal to V1 into Y11 plus Y12 plus, this voltage, this current, some of I1 current will flow through this path and some current will flow through this path, and this current is equal to this minus Y12. This is one admittance minus Y12 into V1 minus V2. In the nodal analysis, the node we consider, we always take at this node, this V1 will be positive. So V1 minus V2 into this admittance minus Y12 is the input port current. Now output port current is equal to
some current will flow through this path. So this is Y21 minus Y12 into V1 plus the current through this path. Through this path means Y22 plus Y12 into V2. Now another current will go through this path. This path means this admittance minus Y12. Now this voltage V2 is positive. V2 minus V1 into this Y12. Now tell me if you have doubt. So I will just repeat. Shagnik? Yes, ma'am. Any doubt? ना मैम हमें आपको देख चेक करें. Please try to draw the equivalent circuit in your copy and show me. If you have doubt, no doubt, I will repeat it. Arpit? Yes, ma'am. Anunna Mandal? Yes, ma'am. Do you have doubt? Ma'am, my Wi-Fi just got disconnected. I just entered right now. Wow. Ma'am, I mean 1 minute before it got disconnected. So I just Anyhow, reconnected right now. do you have any doubt in one generator equivalent circuit of Y parameter? Ma'am, I missed it because of the disconnection. Can you please explain it once more? Okay. See the expression. We have the output port current as Y21 V1 plus Y22 V2. Right? So I'm rewriting this equation as I2 is equal to Y21 minus Y12 V1 into V1. That means this minus Y12 V1 is excess here. So no সেটাই কেন? Basically this one is a representation of circuits. We are going to represent the Y parameter equivalent circuit as one generator equivalent circuit. One generator, basically this current is sum of two currents. One is Y21 V1. This is the output of the voltage control current source. And here this one is the voltage control current source. হ্যাঁ ওটা I1 এ ওটা I1 এটা I2 তে মানে ফার্স্ট যে আপনি সার্কিটটা আঁকলে in this equivalent circuit we can see there are two generators. Current control. Now if you see this one, there is only one generator. Basically we can represent the circuits in different ways, so we must know the method. You got my point? Yes ma'am, ওই জন্য আপনি এক্সট্রা Y2 এক্সট্রা Y12 V2 টাকে বাদ দিয়েছেন। দেখো এই যে Y21 minus Y12 into V1, this is one current, right? This is another current, Y22 plus Y12 into V2. This is another current. এটা একটা কারেন্ট, এটা একটা কারেন্ট মাইনাস এই কারেন্টটা, এটাকে মাইনাস Y12 into V2 minus V1. দেখো any nodal analysis, যে মোমেন্টে নোডাল অ্যানালিসিস হয়,
এটা একটা নোড, এটা একটা নোড, so this is V1, this is V2. আমরা যখন এখানকার কনসিডার করব, দ্যাট মিন্স এই নোডটা পজিটিভ, আর যখন এখানে কনসিডার করব এই নোডটা পজিটিভ। যখন এই জায়গায় যখন আমরা নিয়েছি, আমরা এখানে কি করেছি, -y12, দেখো এটা অ্যাডমিটেন্সটা হচ্ছে এটা ইনসাইড -y12, তাই তো, ইনটু V1 এই ভোল্টেজ মাইনাস এই ভোল্টেজ, তাহলে এদিক দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে, কতটা কারেন্ট যাবে, ইট ডিপেন্ডস করছে এই দুটো নোড ভোল্টেজের উপর, V1 minus V2 into this one, this admittance is another current. আর এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এই I2টা এখান দিক থেকে আসছে, এই কিছুটা কারেন্ট এদিক দিয়ে যাচ্ছে, কিছুটা কারেন্ট এদিক দিয়ে যাচ্ছে, কিছুটা কারেন্ট এদিক দিয়ে যাচ্ছে। তো আমি যখন লিখলাম এইটা একটা কারেন্ট পজিটিভ, এটা একটা কারেন্ট পজিটিভ, এই কারেন্টটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। এই যে অ্যাডমিটেন্সটা এক্ষেত্রে -y12 ইনটু V2 মাইনাস V1। আবার কার্সারটা মুভ করছে না। হ্যাঁ বলো, আপনি কার্সারটা দিয়ে দেখাচ্ছেন, কার্সারটা মুভ করছে না। হ্যাঁ, এবার মুভ করছে। এবার বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, এতক্ষণ আপনার কার্সারটা এক জায়গায় স্টিক ছিল, মুভ করছিল না। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, সরি সরি সরি, আমি আসলে পেন দিয়ে, তখন হাতে পেনটা ছিল। তো এক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, আমরা যখন আমরা দুভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, টু জেনারেটর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট, one generator equivalent circuit. One generator equivalent, we have to rewrite the equation. Like in Z parameter, we have written the equations. Huh? বইটা না দিলে তো হবে না, পড়তে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি রিপিট করবো আবার? ম্যাম I2 টা একবার রিপিট করবেন, যে ওয়ান জেনারেটর ইকুইভ্যালেন্ট, ওটা বুঝতে আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ফাইন। দেখো আমি এখানে আবার রিপিট করছি, I1 I2 দুটোই করলে তো দুটোই করতে হয়। দেখো আমরা নরমালি আমাদের ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে I1 is equal to y11 v1 plus y12 v2। এটাকে আমরা কি লিখেছি, y11 plus y12 into v1। এক্সেস কোনটা, y12 v1 টা এক্সেস, তাই না? হ্যাঁ, -y। তো আমার y12 v2 টা লাগবে, কিন্তু y1 ওটা তো লাগবে না, তাই না? আমি এখানে যেটা করছি, এখানে আবার y12 মাইনাস y12 লিখলাম, এখানে একটা v1 লিখলাম, এখানে একটা v2 লিখলাম, তাহলে কি হলো, এটা আর এইটা ক্যান্সেল হয়ে গেল তো। আরে দেখো না, এটা y প্লাস y12 v1, এটা মাইনাস y12 v1, তো ক্যান্সেল হয়ে গেল না? হ্যাঁ, তাহলে 8 মাইনাস এই মাইনাস প্লাস হয়ে গেল, অনলি থাকলো এটা y12 v2। হ্যাঁ, ঠিক তো? হ্যাঁ। সিমিলারলি যখন আমরা I2 টা লিখছি, I2 টা হচ্ছে y21 v1 প্লাস y22 v2। এটাকে আমরা লিখছি y21 মাইনাস y12 ইন্টু v1। দেখো মাইনাস y12 v1 টা এক্সেস, তাই না? আবার এখানে লিখছি y22 প্লাস y12, এখানে কি করছে, v2। দেখো এখানে মাইনাস y12 v1 টা এক্সেস, এখানে মাইনাস y12 v2 টা এক্সেস, তাই না? এবার আমি এখানে একটা মাইনাস y12 নিলাম, নিয়ে এখানে একটা v1 আর v2 মাইনাস v1 করলাম, তাহলে এটা কি হলো, দেখো মাইনাস y12 v1, এখানে দেখো মাইনাস y12 ইন্টু মাইনাস v1, তাহলে এটা প্লাস y12 v1 হয়ে গেল।
এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, হলো কি? হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। নিজের কপিতে না করলে কি করে বুঝবে? ওটাই এবার করছি। হ্যাঁ, এবার দেখো, এবার এখানে -y12v2, এখানে দেখো +y12v2, এটা ক্যান্সেল, তো সেম ইকুয়েশন তো। হ্যাঁ আমি একবার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ এবার বুঝেছো? এইবার যখন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ড্র করতে হবে তখন আমাকে কি করতে হবে? এটা একটা অ্যাডমিটেন্স, এটা সাম অফ অ্যাডমিটেন্স, তাই তো? সাম অফ অ্যাডমিটেন্স, আর আমরা এখানে দেখতেছি একটা অ্যাডমিটেন্স ইনটু ভোল্টেজ ডিফারেন্স। সিমিলারলি এইটা একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল কারেন্ট সোর্স, এটা একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল কারেন্ট সোর্স, আর এইটা একটা অ্যাডমিটেন্স ম্যাম ইনটু দুটোই তো ভোল্টেজ। কোনটা? এটা দেখো, এইটা এই কারেন্ট ইজ দ্য সাম অফ টু কারেন্ট, সিমিলারলি এই কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ টু কারেন্টস। হ্যাঁ, ও বলতে চাইছে এখানে তো y21 y12 v1 আছে, মানে এটাও বলতে চাইছে যে আপনি যখন বলছেন এটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল কারেন্ট সোর্স, ওখানেও যেহেতু দুটো y মানে y টার্ম আর v2 আছে, ও বলতে চাইছে ওটাও ভোল্টেজ কন্ট্রোল কারেন্ট সোর্স। এটা একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল কারেন্ট সোর্স, আমরা সেভাবে রিপ্রেজেন্টেশনটাকে করব। হ্যাঁ, ও কি হ্যাঁ, এটা আমরা একটা রিপ্রেজেন্টেশনটাকে এভাবে করব। তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করছি, এইবার দেখি তোমরা করতে পারবে এবার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা? হ্যাঁ ম্যাম, করতে পারবে? জাস্ট ট্রাই করে দেখি, আমি তোমাকে 2 মিনিট দিচ্ছি, যে করতে পারবে সে দেখাবে। ম্যাম কোনটার বলুন? এই যে আমরা ওয়ান জেনারেটর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা করতে বলেছি। হয়ে গেল ম্যাম, করালেন তো। এটা আবার করো, তুমি করো। Next, condition for reciprocity and symmetry. If the network is reciprocal, then the ratio of the response transform to the excitation transform would not vary if we interchange the position of excitation and response. If V1 is the excitation, the response is the current, right? So according to reciprocity theorems, ratio of the response transform to the excitation transform will be same if you interchange the position. So
এখানে in the input port we are applying a voltage source Vs. This is I1 current is entering and output port is shorted. So this I2 is equal to I2 dash. So Vs is applied in the input port. So V1 is equal to Vs, and as the output port is shorted, so V2 will be 0 and I2 is equal to minus I2 dash. So the equations, what was the equations? I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2, and I2 was Y21 V1 plus Y22 V2. It was the equations, governing equations. So now I1, when output port is shorted, so I2 will be I2 dash. So I2 is I2 dash. So I can write this is minus I2 dash is equal to Y21 V1. And this is 0 as V2 is equal to 0. So I2 dash by V1, V1 is equal to Vs. I2 dash by Vs is equal to Y21. So this one is the response and this one is the excitation or cause. Ratio of response to excitation. So now we consider, say this one is the equation, so 3 or 4 whatever, so 3. Now I'm drawing another figure where I will interchange the position of excitation. This is the network. Now the input port is shorted. So this is I1, this is I1 dash. And the output port, we are applying a voltage source Vs. The output port, this is I2, this is the network M. Now V1 is equal to 0. The input port is shorted. Input port is shorted and Vs is applied to output port. So V2 is equal to Vs. Now I1 is equal to minus I1 dash. So if you put these values in the equation
1, that is here. I1 is equal to y11 v1 plus y12 v2. That means v1 is equal to 0. Input port is shorted, so I am getting the value. Minus I1 dash by Vs equals to y11. Exactly. So minus I1 dash is equal to y12 Vs. So minus I1 dash by Vs, again this one is the response and this one is the excitation, is equal to y12. So from the definition of principle of reciprocity, left hand side of the equation 3 and so this one is equation 4 will be same, and which leads the condition of reciprocity, that is y21 is equal to y21 is equal to y12. একটা জায়গায় লেখা লিখছিলেন। এখন আসছে তো? হ্যাঁ, y11 is equal to y22. This one is the condition of symmetry. আমরা লিখেছিলাম I1 is equal to y11 v1 plus y12 v2. I2 is equal to y21 v1 plus y22 v2, right? So when the network is reciprocal, when y12 is equal to y21, and when the network is symmetrical, when y11 must be equal to y22. A two-port network is said to be symmetrical if the ports can be interchanged without the changing the port voltage of current. That is, in the input port we are applying a voltage like 5 volt and some current is flowing in the network. And if we change, if you exchange the output port voltage is 5 volt, the same thing will happen. That time y11 and y22 will be same. This is the condition of symmetry. Ma'am, Okay. ma'am, বলো। y11 equal to y22 এটা symmetry আর y21 equal to y12 is equal to এটা reciprocal. আচ্ছা ঠিক, এটা যদি মানে এটা এক হয়, symmetry আর ওটা হ্যাঁ এটা reciprocal হবে আর এটা হচ্ছে symmetrical হবে। রেসিপ্রোকালটা আমরা প্রুফ করলাম। হ্যাঁ, সিমেট্রিক্যালটা ওটা আমরা জেড প্যারামিটারে করে দিয়েছি। আগের দিন হ্যাঁ জেড প্যারামিটার আমি করে দিয়েছি।